Namaste and good evening, everyone. This is C.R. Butler from West Virginia. I am working as a research scientist at Department of Energy's National Energy Technology Laboratory, Morgantown, West Virginia, and currently serving as a vice president for ANPA. I would like to welcome everyone to today's ANPA Colloquium. Today, it's my honor to introduce Dr. Basant Giri from Kathmandu Institute of Applied Sciences. Dr. Giri will be giving his perspective on recent trend of research and innovation ecosystem in Nepal. Regarding his background and experience, Dr. Basant Giri received his undergraduate and graduate degrees in chemistry from Tribhuvan University, Nepal, and second master's degree in chemistry from Oregon State University, USA, and he completed his PhD in analytical chemistry from University of Wyoming, USA. After completing his study, he co-founded Kathmandu Institute of Applied Sciences, KIAS, and currently he has been working as a senior scientist and director of international relations at KIAS. His research interest includes development of new technologies appropriate in resource limited settings. Dr. Giri has also been working on science policy and science outreach projects in Nepal. His research projects have been funded by many reputed international agencies like International Foundation for Science, Sweden, the World Academy of Science, Italy, National Science Foundation, USA, and many more. He has several years of teaching experience in high school as well as university level in Nepal and abroad. Dr. Giri has authored several peer-reviewed research articles and a couple of books, and has given 30 plus scientific talks at various scientific platforms. So please join me in welcoming Dr. Giri. Dr. Giri, floor is yours. Thank you, Dr. Bhatta. Um, Again, my name is Basant Giri, and today I'll be talking about basically, my observation of research and innovation ecosystem in Nepal. As Dr. Bhatta mentioned, I work as a senior scientist at Kathmandu Institute of Applied Sciences. Before I begin my talk, I would like to thank ANPA for providing me this opportunity, reaching out to several Nepali physicists around the world and other viewers of this program. So before I actually start the topic of today's talk, let me take this opportunity to briefly describe the institution I work with. Kathmandu Institute of Applied Sciences is a science-based research organization in Nepal. We established this institute in 2014. It registered with the government of Nepal as a NGO. We have currently about 35 researchers, including 4 full-time PhD scientists, 2 postdocs, and several other research associates, research assistants, interns, and thesis students. We are actually active only about 4.5, 5 years. So what we do at KIAS is we basically focus on research, and we have been trying to innovate, discover, and another big chunk of our time is devoted to outreach activities. Currently, we have 3 active research centers: Center for Analytical Sciences, I belong to this center, and Center for Conservation Biology, and the third one is Center for Water and Atmospheric Research. Some of the areas, research areas where we have been working on, our colleagues are like Citizen Science Project. 2 of our research scientists are leading conservation biology project
projects, wildlife, human conflict, those kind of things. And one of our scientists is leading, remote sensing based analysis, including drought analysis. And I have been leading a couple of projects for drug quality analysis, food water quality analysis. We also work on environmental pollution, both air and water. And we also do a few works on science policy. So these are some of the projects, most of them externally funded. And my research group focuses on 4 different areas. For example, the point of need technology, especially appropriate in resource limited settings like Nepal. I combine basically paper analytical device, paper microfluidics with the smartphone technology and machine learning. And those technologies are basically used for food, water, drug quality screening. I also work with air pollution and water pollution issues. And some of my works have been in relation to science policy and science diplomacy as well. Apart from core research, we also do several outreach programs, for example, symposia, seminars, and we organize annual conference, Mountains in Changing World. We also organize winter and summer schools, short courses, trainings. We also offer study abroad courses and several citizen science campaigns. In past 4.5 years, we have worked with 90 plus people, provided some jobs, created some jobs, and more than 40 peer-reviewed research articles and book chapters, books. We have secured more than 20 external grants. Most of the grants are from international agencies, and we have organized more than 45 events in which about 2,000 participants have participated. So in doing all these things, we have been contributing to the research and innovation of this country. I don't think I need to explain why research and innovation is important, but just to highlight, research and innovation are widely regarded as crucial drivers for economic and social prosperity. Most of the developed countries have followed this formula. And to create a good ecosystem for research and innovation, there are a lot of factors that contribute to this ecosystem. For example, just listing few of them. We need policy, good policy. We need institutions, working best institutions, infrastructure, and human resource and funding. We need to have a culture of collaboration. We need to have a culture of good research ethics, and we need to have a system that encourages people for entrepreneurship and commercialization of research outputs, all those things. What I would like to do is I would like to describe or share with you the status of the research and innovation in Nepal, and I will also highlight what is lacking and what needs to be done to have a better research and innovation ecosystem in Nepal in following slides. If you look at this figure here, produced by Global Innovation Index 2020 by WIPO. So in y-axis, they have plotted the Global Innovation Index, and in x-axis, it has the GDP
capita in GDP. And you can actually find Nepal somewhere in lower left corner as indicated by the arrow. We have very low innovation index, and we also have lower GDP per capita. So in terms of global, in terms of innovation, we are not doing good. That's what I want to highlight here. But we are improving. If you look at this table, comparison to 2019, 2020 has been better for Nepal. Um, People can argue about it, and people can argue about what contributed to this improvement, but these are the numbers. In 2019, we were at 119th position, and in 2020, we are at 95th position. And if you look at the innovation inputs and innovation outputs, the columns on right, it tells us that we are putting more efforts in innovation, but the output is not very good in terms of the input. And there are several factors this global innovation index considered while coming up with these numbers. These factors are listed in this figure on right lower corner. And we have been performing quite good in a couple of parameters. And for a few parameters, we are not doing good. For example, we are not doing good in knowledge and technology outputs, creative outputs, human capital and research, and institutions. Let's go a little bit detail. What does these parameters tell us about? If you look at this chart here, what they have considered while coming up with this global innovation index is, so we are not performing well in institutions. What does it mean by saying institutions is the political environment, regulatory environment, and business environment. In these sectors, we are not performing well. Similarly, we are not good at human capital and research, and it includes education, um, tertiary education especially, and research and development sector. We are not also performing well in technology outputs. It includes knowledge creation, knowledge impact, knowledge diffusion, all those things. And also creative outputs, and it includes intangible assets, creative goods and services, and online creativity. So if you closely look at all these parameters in which we are not performing well, these parameters are related to knowledge, education, and human resource related to knowledge and education. And when we talk about education, we are talking about tertiary and higher education, research and development, innovation, creation, creativity, all these things. But good thing about the research output in Nepal is if you look at the if you look at the publication trend, one of the parameters to look at the research output is number of publications. And when I looked at the number of publications from Nepal, the publications at least which has one affiliation in Nepal is exponentially growing. This is good news, especially after 1990s. And these are the major areas these publications come from. For example, most of the publications come from medical field,
field, teaching hospitals, hospitals, and then the another big chunk is from agriculture and biological sciences, and then environmental sciences, social sciences. So these are the top 10 fields, research fields that contributed to the research publications I showed you in my earlier slide. And when I looked at the keywords of these publications from 2015 to 2017, as you see in the left figure here, the health, uh, climate change, disaster, Himalaya, all these words are commonly mentioned in the keywords. So these indicates what kind of research is being carried out in Nepal. And who are the institutions? What kind of institutions are um, creating or publishing these documents? Mostly, maybe more than 90% or 80-90% these research outputs are from universities. That's very obvious. And major chunk of publications are coming from government agencies and departments, ministries, hospitals and teaching hospitals. There are few NGOs and INGOs, very few non-profit companies, and very few organizations dedicated to research like our organizations. And most of these organizations, excluding very few, their primary job is not to do research and publish papers. In our universities, the major job of our faculties is, teaching. Uh, some faculties are doing good, publishing good papers because of their personal interest. Um, but when we compare the publication trend or the publication outputs with other South Asian countries, even though the number of publications from Nepal is exponentially growing, is very small. If you look at the numbers from this graph published by UNESCO Science Report from 2005 to 2014, the number of publications increased threefold, but is still very low, as shown by the blue arrow. And if you look at the graph on left, it shows the citations per publication from Nepal is actually good. You may be surprised compared to other South Asian countries. But as shown by the previous graph, the graph on this slide on right shows publications per million inhabitants from Nepal is lower compared to some other countries like Pakistan, Sri Lanka, Maldives, and Bhutan. And when we talk about patent, we are very poor in terms of patenting our innovation, and there is very limited data on it. But when I looked at the UNESCO Science Report 2015, it says around in 2013 the total resident patent was 18, and the non-resident patent was 12, and the resident application per million inhabitants was less than 1. There are many factors, but the primary factor is we are not doing quite well in terms of innovation that can lead to patent. So I'll talk about a couple of factors. I cannot, I think, cover all the factors, but I'll focus on policy, funding, collaboration, and human resources that can make our research and innovation ecosystem better.
When you look at our constitution clearly says the importance of science, technology, scientists involved in it, and all these things. And our constitution has also clearly mentioned that certain rights, as a fundamental right to clean environment, health, food quality. But if you have to ensure clean environment, health, and food, you need support from science, technology, and innovation sector. You need research and development. How do you ensure clean environment in a day like today? We have been experiencing worst air pollution maybe in the history of Nepal. Same issues with health and food quality. And then few years ago, we got new science, technology, and innovation policy, 2019. Before this policy, we had similar policy um, uh, that came out in about 15 years ago, 2063, somewhere that time. So the problem with our policies, they are never implemented. And we are hoping that this new policy will be implemented. There are some good signs, but they are not enough. योभन्दा अगाडिको पोलिसीको एउटा कुरा पनि इम्प्लिमेन्ट नभइकन after 15 years we got new policy, and it also nicely says the importance of science, technology, innovation, research, entrepreneurship, all these things. But we'll have to wait and see how these policies are implemented. So we talk about research, we talk about innovation, we talk about the promotion of science, technology, but there is a fundamental thing we are lacking. There is no legal framework, and there is no government agency that looks after the research and innovation things. So we have been lobbying with the government to create an agency that looks after these things, and the same agency maybe can work as a funding agency and regulating agency or facilitating agency to all institutions involved in research and innovation, not only to science sector but also natural science sector, but also to the social science sector. We need this research parishad so badly. When we so there is policies in place, we still need to see the implementation. That's one part. And second important part is funding. If you look at this chart published by the UNESCO in 2015, we have been spending about 0.3% of our GDP, only 0.3. And we don't have data after 2010. If you look at this graph, I say we don't actually know how much we are spending on research and development. 0.3 is some number, and which is very low. Without funding, as you all know, we cannot do research innovation. When you compare our expenditure on R&D with other countries in this graph, we are somewhere on left lower corners, tiny dot. In this graph, on y-axis you have researchers per million inhabitants, and in x-axis
you have R&D in terms of percentage of GDP. We are a tiny dot on lower left corner. So the thing is, we spend very negligible, almost none. There are few initiatives by the government and non-government sectors. For example, the University Grants Commission provides some funding to universities, both faculty and students, but I would argue that the funding is very negligible. You cannot do good science with the little amount of money. And there are some funding opportunities from NAST and some other government agencies. Some of these funding calls are regular and some are not. And again, very few opportunities for very few people, and the amount of funding is very small. And some non-governmental research organizations like ours, we have been bringing millions of dollars of research funding from international funding agencies. Same thing happens to university faculties. It's very unfortunate that the funding from our own government is very negligible. So we have been lobbying for, creating a national funding agency to fund research, innovation, science, technology. And we have, we did some calculations. I had a group of colleagues, and we have suggested, let's increase the funding in R&D by 25% each year for next 10 years. So we have now 0.3% of GDP at current time. Maybe that's 0.35. But if we increase 25% annually from 0.3 for next 10 years, then we'll have maybe around 2% GDP in research and development. During this time, we'll have enough human resources. We have good infrastructure and institutions so that we can perform well and serve our society. If you look at the number of researchers and technicians per million inhabitants, and compared to other South Asian countries, it looks good when you compare to Pakistan and Sri Lanka. Even these two countries are not performing well in R&D. One thing I would like to point out here is, the number of the female researchers and technicians is very low in Nepal when you compare even to Pakistan. So that is also one thing we need to keep in mind. So that's funding. Now let's talk a little bit about collaboration. Without collaboration, you cannot perform well. You cannot get good outputs from your research. And it is very interesting to see that. I'll show you in my next slides that we are not collaborating within our country, but even this table shows that we collaborate more with foreign researchers, and mostly with USA, and then India, UK, Japan, Republic of Korea, South Korea. That may be due to the good network of our researchers in Nepal with the researchers in these countries. This is good. And this graph shows that if you look at the left panel, we only collaborate about, we collaborate less with the South Asian researchers, and we collaborate more with outside South Asian
collaborate. And these are the top 10 collaborating countries. For example, US, India, UK, Japan, Australia, China, Germany, South Korea, Thailand, Switzerland. Recently, we did a survey among focusing on the young researchers. And it shows that if you look at the right panel here, collaboration, and most of the respondents say that they collaborate less with the Asian researchers and collaborate more with non-Asian. That indicates Western countries. And less collaboration with other disciplines, more collaboration within their own discipline. So we need some policy that encourages people to collaborate even within the country, within South Asia, and collaborate with other disciplines as well. Few years ago, we also did a survey among, I think, around 2,000 researchers and asked them, do you think there is a favorable research environment in Nepal? And most of them said, the environment is not favorable. We also asked them what are the factors responsible, and then the major factors is, the lack of research culture, the logistics. That time they said water and electricity. These days, electricity is not a problem. Many researchers indicated that the access to scientific literature is what hinders their research. Not good scientific, not good institution. And other factors included funding opportunity, research facilities, for example, lab equipment and human resources, no collaboration opportunities. There are some, factors behind this thing. And also, some of them said the lack of government policy. So I highlighted a couple of factors, major factors responsible for the research and innovation ecosystem. But there are other, small things that really matter. Thus, I wanted to share with you here. For example, lab supplies. Some of the lab supplies are, in my experience, 3 times more expensive than the same thing you buy in US in $100. If I want to get that thing in Nepal, it costs us $300. It takes a lot of time, sometimes 3 to 4 months. I briefly mentioned the patent thing. Nepal has not signed patent cooperation treaty, so it is very expensive to file, for example, US patent. And patent filing in Nepal is very complicated, takes forever, and it is not recognized outside Nepal. Other important factor, the personal experience. It is hard to find skilled human resources. For example, if you want to have a postdoc in certain field,
मेरो एकजना अर्को साथीले भन्दै थियो कि उसको बजेटै फ्रिज भयो. He had an international research grant that could hire a couple of postdocs because he could not get the right person. Budget चाहिँ फ्रिज हुन्छ. And then other part of human resource is, because very few people are working around, and when you get some problem, you cannot get any help. जस्तो तपाईँतिर युएसमा भनौँ न, तपाईँको ल्याबमा कुनै एउटा सानो समस्या आयो भने you can knock the door of a neighbor lab or अर्को बिल्डिङमा कोही मान्छे होला अथवा अलि पर कोही मान्छे होला, and you can fix it in maybe few hours or few days. तर हामी कहाँ चाहिँ it takes long time to fix small problems. And collaboration, I already talked about collaboration. अनि यसको लागि चाहिँ few गभर्नमेन्टको पोलिसी पनि responsible छ, and then our research culture is पनि यसमा चाहिँ responsible छ. So towards the end of my talk, it is very important to have different institutions or different areas to work together. Education, especially higher education, universities, departments, and then they do research. Even non-universities मा हुने रिसर्च पनि युनिभर्सिटीहरुसँग चाहिँ जोडिएर गर्यो भने राम्रो. And then they can research हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ इनोभेसन पनि हुँदै जान्छ. So we have been talking a lot about creating good educational institutions. हामीसँग अहिले भएको चाहिँ युनिभर्सिटीजहरु, कलेजेसहरु चाहिँ they were created for teaching, not for research. So अब चाहिँ त्यसलाई रिभाइज गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने हो. And then research centers, innovation centers, incubation centers, promote startup companies, encourage spin-up and spin-out companies, connect industry with R&D. So यो कुराहरुमा चाहिँ हामी चाहिँ लबी गरिराखेकै छौं. Hopefully बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गर्छ. And then to give advice to the government, we have a loose network of non-government research organizations, and we call it Nepal Research Alliance. You can see the name of few of these organizations. They are doing quite well in their research, but to make conducive environment for research and development, we have provided tons of suggestions, recommendations to the government. So with that, I would like to conclude my talk here. I hope it was helpful, and if you have any questions, I will be happy to answer them. Thank you again, ANPA, and it is good to see many of my friends and colleagues here. Thank you, Basant sir, for nice presentation and the work you have been doing in Nepal. It's quite impressive. So now we'll go for like Q&A session. So everyone, please feel free to type in your question in chat box or just unmute your microphone and tell your question. Basant sir. हजुर नमस्कार, म चिरञ्जीवी. It was very interesting talk actually, and because I know a lot of stuff about Nepal, where our research, what is our research situation is. Thank you very much for the talk, and I have a question in if you go to slide number 16.
I wanted to see the graph. Yeah, I wanted to see where India is, because India is our neighboring country, and I couldn't see that in the graph. Is there a reason that we don't have the? I think this UNESCO report excluded India because India is publishing a lot of scientific documents. So यसमा राख्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो आउटलायर जस्तो हुने भएर इन्डियालाई चाहिँ एक्सक्लुड गरेको हुनुपर्छ मेरो विचारमा. Yeah, I was kind of thinking that, but I wanted to make sure. I have one more question. Okay, Yeah, go ahead. No, go ahead. Please go ahead. So ESMA saying just they put a number of publications, so maybe that's why they excluded India. But when you calculate the number of publications per million inhabitants, maybe then that's the good way to make a comparison. Oh, yeah. अनि अर्को चाहिँ हजुरले रिसर्च अर्गनाइजेसनको रूपमा भन्नुभयो कि यसलाई हैन, तर 2014 मा एनजिओ को रूपमा दर्ता गर्नुभएको पछि चाहिँ यसलाई रिसर्च अर्गनाइजेसनमा चेन्ज गर्नु हो कि अब कस्तो हो, त्यो के प्रावधान कसरी चाहिँ चेन्ज भयो कि के हो त्यो अलिकति जान्न खोजेको मैले. एज चाहिँ लेगल स्ट्याटस चाहिँ यो चाहिँ एनजिओ नै हो. हजुर. बिकज देयर इज नो अदर अप्सन. तर एनजिओ को पनि अब के काम गर्ने भन्दाखेरि हामी चाहिँ रिसर्च गर्ने भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ. अर्गनाइजेसन रजिस्टर गर्नको लागि नेपालमा चाहिँ दुईटा उपाय छ. एउटा चाहिँ एज अ नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन अनि अर्को चाहिँ एज अ कम्पनी. सो वी थट लाइक कम्पनी भन्दाखेरि अब नाफा कमाउने होला के होला हैन, त्यो भन्दा चाहिँ यो ठिक हुन्छ भनेर हामी त्यति बेला चाहिँ नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ दर्ता गरेको. So just a follow-up question on this. So you said that you started in 2014, right? And like you are one of the founders, as I understand correctly, right? Oh. So how many people are there? Like how many collaborators are there? And I think तपाईँले सोध्नु भएको चाहिँ हामी चाहिँ 14 जना को फाउन्डरहरू हो. हजुर. कायस इस्टाब्लिश गर्नको लागि त्यति बेला सबैजना नेपालमै हुनुहुन्थ्यो. सबैजना विदेशमै पढेर नेपाल फर्किनु भएको. अनि अहिले चाहिँ हामी 4 जना चाहिँ हाम्रो मुख्य कामै कायसमै काम गर्ने हो, रिसर्च गर्ने. अनि अरु साथीहरु चाहिँ कोही नेपालमै अरु संस्थामा काम गर्नुहुन्छ, कोही चाहिँ विदेशतिर फर्किनु भयो फेरि. हजुर. हजुर. I was so curious, that's why I was asking. Yeah, thank you so much. Thank you, Chiranjeevi sir. Any questions? मेरो एउटा क्वेशन छ. मेरो पनि क्वेशन छ, sorry. Go ahead. So let's say कोही ब्याचलर्स पढ्दै गरेको स्टुडेन्ट छ नेपालमा, अन्डरग्रेड अथवा 11-12 पढ्दै गरेको, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईहरुसँग कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ लेट्स से इन्टर्नशिप गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्न पाउनुहुन्छ होला? इन्टर्नशिप गर्नको लागि त दे क्यान कन्ट्याक्ट वान अफ द साइन्टिस्ट्स. अनि उहाँको रिसर्च इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो त्यो अनुसार चाहिँ स्पेस अभाइलेबल भएको खण्डमा चाहिँ वी आर अलवेज ह्याप्पी. जो चाहिँ अब अभियसली अलिकति मोटिभेटेड साँच्चैकै रिसर्च एक्सपिरियन्स लिन खोजेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ वी ट्राई टु इन्कर्पोरेट देम. हजुर, त्यही त नि. अनि यो चाहिँ कायस भन्नुभयो, अब नामै काठमाडौँ छ, म चाहिँ भरतपुरतिरबाट आएको. सो आउट अफ भ्याली त्यति धेरै अपर्च्युनिटी छैन के. सो यदि कसैले चाहिँ रिमोटली काम गर्नु खोज्यो, कम्प्लिटली अनपेड, कम्प्लिटली भोलन्टरी, मेबी लकिली अब काम राम्रो भयो भने पेपरमा नाम निस्केला, के होला त्यो छुट्टै कुरो. तर त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि अप्लाई गर्नु मन छ भने हजुरसँग रिच आउट गर्नु भयो हैन? प्लिज आस्क देम टु कन्ट्याक्ट अस. रिमोटली काम गर्ने पनि
अपर्च्युनिटी हुन सक्छ। Please mention your question, name also whenever you are asking question. I saw a question in chat box. Basant said, do you see the chat box or you want me to read it for you? Can you please read? Sure. Yeah, it is from Dr. Som Dhakal, and he says, a great talk. Thanks to Dr. Giri for sharing information about the research situation in Nepal. I have a question. When counting research publications from Nepal, is it inclusive of international collaborations? If so, how a fraction of total publication include collaborative publications? Okay. Thank you Som sir for the question. यो सबै पब्लिकेसनहरू चाहिँ इन्क्लुडिङ कोलाबोरेटिभ पब्लिकेसन्सहरू हो। एटलिस्ट एउटा एफिलिएसन चाहिँ नेपालको कुनै इन्स्टिट्युसन भएको पब्लिकेसन चाहिँ यसमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको हो। अब त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै कति फ्र्याक्सन चाहिँ नेपालबाट मात्रै छ, कति फ्र्याक्सन चाहिँ इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनमा छ भन्ने चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ द एक्ज्याक्ट नम्बर, बट द इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनबाट निस्केको पेपरहरू चाहिँ आई थिङ्क मोर देन 60-70% होला भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान छ। मैले ठ्याक्कै निकालेको चाहिँ छैन त्यो। Just to follow up that, you mean like if one of the co-authors is from Nepal, then that will be counted as Nepal's publication? राइट, तपाईँको एफिलिएसनमा चाहिँ नेपालको एड्रेस छ भनेदेखि चाहिँ द्याट काउन्ट्स एज अ पब्लिकेसन फ्रम नेपाल। Okay. I have a question related to that. सबभन्दा पहिला नमस्कार, म गायत्री प्रसाद बोल्छु, केमिस्ट्री हो। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ मैले धेरै साथीहरू टियुको अब पहिले एसिस्टेन्ट प्रोफेसर भएको सरहरू चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ अनि पब्लिकेसन बाहिरको ल्याबबाटै निकाल्नुहुन्छ, तर एफिलिएसन राख्दाखेरि त्रिभुवन युनिभर्सिटी पनि भनेर राख्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो त ट्रु पिक्चर भएन नि त, होइन र? किनकि उहाँले नेपालमा गरेको रिसर्च होइन, त्यो बाहिरकै ल्याबबाट भएको कुरा हो। त्यो भएर हामी त्यति धेरै एक्साइटेड हुनुपर्ने नम्बर हेरेर हाम्रो यत्रो पब्लिकेसन भएको छ भन्दा पनि त्यो प्योरली फन्डिङदेखि लिएर सबै कुराहरू, फेसिलिटी, फन्डिङ, आइडियादेखि सबै कुराहरू बाहिरकैबाट भएको। जस्ट त्यो उहाँहरू टियुसँग एफिलिएटेड भएर अनि त्यहाँबाट स्टडी लिभमा गएको हुनाले मात्रै नेपाललाई टच गर्यो त्यो क्याटेगोराइज गर्दाखेरि आर्टिकल्सहरू, होइन? त्यो भएर यदि हजुरले भने जस्तै लाइक 60-70% हो भने चाहिँ त हामी धेरै नै पछाडि रहेछौँ भन्ने फिल भएको कि। द्याट्स ट्रु, तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर अथर चाहिँ जस्तो करेस्पोन्डिङ अथर चाहिँ कहाँबाट छ, नेपालको छ कि बाहिरको छ भनेर पनि हेरेर गर्न सकिन्छ। तर त्यस्तो पब्लिकेसन्सहरू पनि छ, त सबै त्यस्तो त होइन होला, त्यसको पनि कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ। अनि मेरो एउटा कमेन्ट छ। अब यसको समस्या चाहिँ के हो भने तपाईँको अब अहिले त अब थाउजन्ड्स अफ पब्लिकेसन हुन थाल्यो। इच एन्ड एभ्री पब्लिकेसनमा चाहिँ त्यो मान्छे साँच्चीकै नेपालमा बसेको हो कि बाहिर बस्छ भन्ने त हामीले भनौँ न सिस्टमले चाहिँ त्यो निकाल्न सक्दैन। त्यहाँ त्यो भएर चाहिँ एफिलिएसनमा जे छ त्यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी देखिन्छ। अनि मेरो एउटा अर्को क्वेसन थियो हजुरसँग, यदि हामीसँग टाइम छ भने है। Yeah, go ahead. बसन्त सरले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ नेपालमा बसेर। मैले हजुरहरूको पब्लिस भएको आर्टिकल लाइक मास्ककोदेखि लिएर माइक्रोस्कोपकोदेखि लिएर सबै कुराहरू यसो फलोअप गरिरहेको छु। अनि मैले सोचेको चाहिँ स्पेसल्ली तपाईँ माइक्रोफ्लुइडिक्समा पनि काम गर्नुहुन्छ, म पनि माइक्रोफ्लुइडिक्समा काम गर्ने हुनाले अलिक बढी इन्ट्रेस्ट लाग्छ। अनि त्यो फ्यासिलिटिजहरू लाइक माइक्रोस्कोपदेखि लिएर फ्लोरेसेन्टको कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ? हुन त अब इन्टरनेसनल फन्डिङ धेरै हामी लिन सफल भयौँ भन्नुभयो, कति च्यालेन्जिङ छ सर त्यो कुराहरू चाहिँ? त्यो जस्ट नट जस्ट गुड वर्क, तपाईँले फेस गरेको च्यालेन्जहरू पनि सेयर गर्नुभयो भने हामी कोही नेपाल आउन इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्करेज अथवा होइन हामी अलिक धेरै सोच्नुपर्छ भन्ने टाइपले कसरी सजेस्ट गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट आउट गर्नुभयो। अब हिसाबले चाहिँ द्याट्स भेरी च्यालेन्जिङ, होइन?
अनि फेरि अर्को कुरा के हुँदो रहेछ भने तपाईँ राम्रो गर्नको लागि एउटा त इक्विपमेन्टहरू फेसिलिटी त चाहियो नै, तर हामीले के गर्छौँ भने त्यो एकदम ठुल्ठुलो एक्सपेन्सिभ चाहिँ इक्विपमेन्ट फेसिलिटी नभइकन पनि के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ त्यतापट्टि जान्छ। सो केही बेसिक फेसिलिटीहरू चाहिँ हाम्रो ल्याबमा चाहिँ हामीले जोडजाड पारेका छौँ। अनि केही कुराहरू चाहिँ अब कोलाबोरेटरसँग कोलाबोरेसन गरेर गरिन्छ, तर मुख्य ध्यान चाहिँ यस्तो फेसिलिटी नभइकन पनि के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ मेरो ध्यान चाहिँ जान्छ। सो हामी बेसिकली धेरै जसो काम चाहिँ त्यसरी नै गरिरहेको छौँ। मेरो एउटा कमेन्ट छ है, फेब्रिकेसनको पार्ट चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ हो, हामीसँग छैन। त्यो भएर आई फोकस अन पेपर माइक्रोफ्लुइडिक्स। पेपर माइक्रोफ्लुइडिक्स गर्नलाई चाहिँ मसँग त्यो फेसिलिटी चाहिँ छ। मिम सर। हजुर, ल बसन्त गिरीजी एकदम राम्रो टक दिनुभयो अनि एकदम इन्फर्मेटिभ, र तपाईँको जस्तो कामको लागि म एकदमै इन्करेजिङ नै ठान्छु यसलाई। र एउटा पोइन्टमा तपाईँले त्यो गभर्मेन्टको फन्डिङ एजेन्सी बनाउने भन्ने पोलिसी वाइजमा लबिङ गर्दैछु भन्नुभएको थियो नि, त्यहाँनिर चाहिँ मेरो एउटा सजेसन, खास मेरो होइन कि यो, खास हामीले लास्ट इयर यो एनपाबाट नै रिसर्च कोलाबोरेसन इन नेपाल भनेर एउटा प्रोग्राम गरेका थियौँ। तपाईँ त्यसमा आउनुभयो कि भन्ने थाहा भएन। त्यसमा एउटा के कुरा उठेको थियो भने अब नेपालमा फन्डिङ, गभर्मेन्टको फन्डिङ क्रिएट गर्ने बेलामा एटलिस्ट 1% जिडिपीको 1% चाहिँ रिसर्चमा स्पेन्ड गर्नुपर्छ। अनि तपाईँको उसमा चाहिँ 2% भन्ने गरेको छ होइन, त्यो मेरो विचारमा राम्रै होला। 2% भन्यो भने एटलिस्ट 1.5 आयो भने राम्रै हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के निस्केको थियो भनेदेखि फन्डिङ एजेन्सी भनेर एउटा मात्रै एजेन्सी बनाउने होइन कि, एउटा एजेन्सी बनायो भने चाहिँ अब नेपाल गभर्मेन्टले यति पैसा चाहिँ यो मन्त्रालयमा राख्नुपर्छ अथवा यो फाउन्डेसनमा राख्नुपर्छ भन्ने सोचाइ हुनसक्छ। अनि त्यो भएकोले प्रत्येक मन्त्रालय हुन्छ नि, सबै मन्त्रालयले नै रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने पोलिसी ल्याएर त्यो मन्त्रालयको बजेटको 1% चाहिँ रिसर्चमा राख्ने, त्यो भयो भने त्यो म्यानेज गर्न पनि सजिलो होला। टोटल बजेटको 1%, ल अब यसलाई चाहिँ 1% त अब थोरै देखेला त्यो ठाउँमा, त्यो सबै ठाउँको 1% जम्मा गरेर एक ठाउँमा राख्ने भन्यो भने ठुलो आँखा हुन्छ। अनि सबै मन्त्रालय भनौँ न, अब रिसर्च गर्ने भनेको त त्यो विज्ञान मन्त्रालयको मात्र काम होइन क्या। भन्नाले अब एनर्जी डिपार्टमेन्ट छ, ऊर्जा मन्त्रालय छ, ऊर्जामा पनि त रिसर्च हुनु पर्यो नि। कृषि मन्त्रालय छ, कृषिमा रिसर्च हुनु पर्यो भने सबै मन्त्रालयले अब आफ्नो आफ्नो बजेटको 1% चाहिँ रिसर्चको लागि एलोकेट गर्न सक्यो भने मेरो चाहिँ त्यो सहिलो पनि हुन्छ र सबै फिल्डमा पनि रिसर्चको स्टार्ट हुन सक्छ। यो चाहिँ अब पोलिसी वाइजमा पनि तपाईँले लबिङ गरिरहेको छु भन्नुभएकोले यो हाम्रो डिस्कसनमा उठेको कुरा कन्भे गरिदिएको। मिम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सजेसनको लागि, कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर। तर त्यसको चाहिँ अब यहाँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ च्यालेन्जिङ छ। तपाईँले जुन मोडालिटी चाहिँ भन्नुभयो नि, अब पछि कुनै फोरममा अलिक टाइम भयो भने हामी डिटेलमा डिस्कस गरौँला। अहिले पनि मन्त्रालयहरूले चाहिँ तपाईँ पहुँच राख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ दे क्यान गिभ यु सम मनी। तर त्यसरी चाहिँ काम हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुभव हो। त्यसरी होइन, पोलिसी वाइज चाहिँ ठिकै छ, पैसा चाहिँ सबै मन्त्रालयले नै चाहिँ एलोकेट गरौँ सर्टन %, तर त्यो ह्यान्डल गर्ने चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट प्रोफेसनल चाहिँ इन्स्टिट्युसन चाहिँ क्रिएट गर्न पर्छ, जस्ट लाइक एनएसएफ। अनि त्यो एनएसएफ लाइक बडीले चाहिँ तपाईँको विभिन्न सेक्टरको इनर्जीमा पनि त्यसले चाहिँ रिसर्चको लागि चाहिँ
फन्डहरू दिन्छ, इन्भाइरोमेन्टमा पनि दिन्छ, क्लाइमेट चेन्जमा पनि दिन्छ, हेल्थमा पनि दिन्छ भन्ने खालको हामी चाहिँ त्यसरी ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यो पनि ठिकै हो। पैसा ह्यान्डल गर्ने म्यानेज गर्ने चाहिँ एउटा संस्था भयो, त्यसको लागि पैसा आउने चाहिँ सबै मन्त्रालयबाट आउनु पर्यो हो। त्यसरी आयो भने यो अलि सजिलो हुन सक्छ कि। अब त्यही हामी जस्तो मान्छेहरूले नै अब कुरा उठाउनु पर्ने हो। यस्तो कहीँ फोरम अथवा कुरा त उठिराखेछ, एप्रोप्रिएट ठाउँमा भयो भने यस्तो कुरा उठाउनै गर्नुपर्छ भन्ने हो। थ्याङ्क यू। अरू कसैको केही क्वेसन थियो कि? म एउटा क्वेसन सोधौँ है? स्योर। बसन्तजी, मेरो नाम तारा ढका, म बिङह्याम्पटन युनिभर्सिटीबाट हो, न्युयोर्कको बिङह्याम्पटन भन्ने ठाउँको। तपाईँको इन्स्टिच्युट को फन्डिङ चाहिँ मैले सुने अनुसार धेरै जसो विदेशबाट नै आएको छ हैन? अनि कस्तो खालको च्यालेन्जहरू तपाईँले भोग्नुभयो? कुन कुन ठाउँबाट तपाईँले फन्डिङ अप्रोच गर्नुभयो? एकचोटि भन्नुहोस् न। हामीले ल्याउन सफल भएको फन्डिङहरू चाहिँ कति चाहिँ तपाईँको देयर आर सम एजेन्सिज डेडिकेटेड टु प्रमोट साइन्स इन डेभलपिङ कन्ट्रिज। जस्तो मैले आफै फन्डिङ पाएको चाहिँ आइएफएस भन्ने छ स्विडेनमा, अनि त्यसपछि ट्वास भन्ने छ इटलीमा। यिनीहरूले चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजको लागि चाहिँ साइन्स प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ रिसर्च ग्रान्टहरू ओपन कल अल डेभलपिङ कन्ट्रिजकोले कम्पिट गर्ने हो, त्यस्तो खालको छ। अनि कति चाहिँ अब कोलाबोरेसनमा फर इक्जाम्पल एनएसएफ, युएसको एनएसएफको पनि सर्टेन ग्रान्ट्सहरू चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ साइन्स रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ, त्यस्तो खालको पनि छ। अनि चाहिँ जस्तो युएसएआइडी भयो, यस्तो यस्तो खालको एजेन्सिजहरूबाट चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ रिसर्च ग्रान्टहरू चाहिँ रिसर्च प्लस क्यापेसिटी बिल्डिङ भन्छ, जस्तो युरोपियन कमिसनको ग्रान्ट पनि छ हामीसँग, यस्तो यस्तो खालको। यो कतिको कम्पेरेटिभ छ यो? किनभने अब अरू देशहरू पनि छन् हैन? कम्पिटिटिभ नै हो यो। हजुर, बेसरी कम्पिटिसन हुन्छ। सक्सेस रेट इज 8%, 10%, 15%। ठिक छ, अहिलेलाई ठिक छ हैन? अब यो सस्टेनेबल त हुने भएन, बिस्तारै चाहिँ अब हाम्रै अब नेपालबाटै फन्डिङ, नेपाल सरकारले नै फन्डिङ सम्बन्धी अलिकति एक्ज्याक्टली गरिराख्नु भएको छ। त्यो इभेन्चुअली विनी त्यो देशकै चाहिँ हाम्रो समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले नै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। लङ टर्ममा अब सधैँभरि बाहिरको फन्डिङ एजेन्सीबाट पैसा ल्याएर रिसर्च गर्न चाहिँ गाह्रो नै कुरा हो त्यो। अनि एउटा कुरा तपाईँलाई सोध्नु मन लाग्यो, त्यहाँ मेरो केही कलिगहरू जस्तै काठमाडौँ युनिभर्सिटीको साथीहरूसँग कुरा गर्दा, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा नेपालमा अहिले एउटा सेन्ट्रल रिसर्च फेसिलिटी को आवश्यकता छ, जुन चाहिँ अब तपाईँहरूको इन्स्टिच्युट भयो अथवा अन्य इन्स्टिच्युटहरू भए अथवा काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, अब आजकल लट अफ कलेजेस, त्यो उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो सेन्ट्रल फेसिलिटीलाई युज गर्न पाउन् भन्ने त्यस्तो खालको केही अप्रोचहरू भएको छ त्यहाँ? तपाईँले केही त्यस्तो कुराहरू चाहिँ निस्किराखेकै हो। आई थिङ्क गभर्मेन्टले पनि एक दुईवटा त्यस्तो चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ डकुमेन्टेसन पनि गरेको हो क्या, तर भइसकेको चाहिँ छैन। एकदम निडेड चाहिँ हो। ठिक छ, अब त्यो सम्बन्धी तपाईँहरूलाई आई थिङ्क केही हेल्प चाहियो भने डेफिनेटली एनपा थ्रु चाहिँ एउटा सम काइन्ड अफ स्किल बेस्ड हेल्प, हजुर सम केसेसमा चाहिँ अब फाइनेन्सियल नभए पनि मेबी टुल बेस्ड हेल्प त्यस्तो आनपा मार्फत तपाईँहरूले चाहिँ रिच आउट गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू। स्योर, यहाँहरूको सहयोग त हामीलाई चाहिन्छ नै।
थ्याङ्क यू। बसन्त सर नमस्कार, म रुद्र काफ्ले है यहाँ म्यासाचुसेट्सबाट। एकदम राम्रो टक दिनुभयो, साह्रै एकदम भनौँ न हाम्रो अब देशभित्र बसेर तपाईँले देशको सेवा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको त्यो के राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग केही छ कि कोलाबोरेसन? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग हामीले अहिलेसम्म मिलेर खासै केही काम गरेको छैन सर। हुन त उहाँहरूको त्यति रिसर्च बेस भन्दा पनि प्रोडक्ट निकाल्ने जस्तो टाइपको छ क्या उहाँहरूको। तपाईँहरूको चाहिँ अब बेसिक रिसर्च टाइपको भयो होइन? बेसिक एप्लाइड हामी फोकस चाहिँ एप्लाइड रिसर्चै गर्छौँ अहिलेसम्म। मेबी उहाँहरूको र हाम्रो काम चाहिँ अलि फरक भएको हुनाले कोलाबोरेसन नभएको होला सायद। एउटा क्वेसन छ च्याट बक्समा है, श्री कृष्ण भट्टराईले सोध्नु भएको छ है, Pakistan has a good publication. Can it be due to their competition with India that forces them to spend more? श्रीजीले चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुभयो। त्यसको ठ्याक्कै चाहिँ मैले कतै केही पढेको त छैन, तर एक दुईजना साथीहरू त्यहाँ भएको साथीहरू अथवा त्यहाँ भिजिट गरेको नेपाली साथीहरूसँग कुरा गरेको आधारमा चाहिँ पाकिस्तानले एकदम राम्रै पैसा चाहिँ स्पेन्ड चाहिँ गर्छ। इभन त्यहाँको चाहिँ प्रोफेसर नै मन्त्री, शिक्षा मन्त्री भएको पनि थियो लास्ट टाइम चाहिँ। सो मेबी त्यो पनि होला, अलिकति त्यसलाई फोकस गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि होला, अथवा इन्डियासँग कम्पिटिसन त्यो कारण पनि हुन सक्छ। थ्यांक यू। अरु कसैको केही क्वेशन? अर्को कुरा पाकिस्तानको अलि हिस्टोरिकली हेर्ने भने अब अब्दुल सलाम पाकिस्तानकै हो नि त होइन? उसले अब उसको ब्याकग्राउन्ड पनि अलि स्ट्रङ नै छ नि। बसन्त सर नमस्कार है, मेरो नाम चाहिँ हरि पौडेल। हजुर हरि सर। हजुर सर, धेरै राम्रो टक दिनुभयो। सरको चाहिँ मैले फेसबुकमा पनि धेरै पब्लिकेसनहरू सेयर गरिराख्नुहुन्छ। भानुजी तपाईँको यो संस्थाबाट अत्यन्तै राम्रो एप्लाइड किसिमको यो के भन्छ मास्ककोदेखि लिएर यो स्मार्टफोनको क्यामेरा युज गरेर यो नयाँ नयाँ यस्तो टेक्नोलोजीहरू युज गर्नुभएको छ, एकदम राम्रो। मेरो तपाईँलाई यो सानो दुईवटा क्वेसन। एउटा चाहिँ एनजिओ भनेर दर्ता गर्नु भएको रहेछ संस्था, तपाईँले बाहिरबाट इन्टरनेसनल फन्ड्सहरू ल्याउँदाखेरि यो अन्डर युजिसी ग्रान्ट्सबाट युजिसीबाट जान्छ कि सिधै तपाईँहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ? एउटा त्यो। अनि अर्को चाहिँ अब यो तपाईँले गर्ने यस्तो राम्रो चाहिँ रिसर्चहरू जस्तो मास्कको रिसर्च भयो, भानु सरले यस संस्थाबाटै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन? मास्कको पनि जे भए पनि यसलाई चाहिँ कुनै कम्पनीले हाम्रो नेपालमा पिकअप गर्ने सानसानो कम्पनी अथवा आफैले पनि इनिसिएटिभ लिएर यसलाई चाहिँ टेक्नोलोजी अथवा प्रोडक्सनको फेजमा लान सक्ने अवस्था हुँदैन? दुईटा धन्यवाद है। तपाईँको दुईटा क्वेसन भयो। एउटा चाहिँ बाहिरबाट ग्रान्ट्स आउँदाखेरि युजिसीबाट आउँछ कि छुट्टै हुन्छ? युजिसीबाट आउँदैन, युजिसीले चाहिँ युनिभर्सिटीहरू मात्र हेर्ने हो। हाम्रो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट संस्था भएको हुनाले त्यसले चाहिँ जुन रेगुलेसन फलो गर्नुपर्ने त्यो अनुसार चाहिँ ग्रान्ट्सहरू आउँछ। अनि अर्को चाहिँ रिसर्च आउटपुट चाहिँ कमर्सियलाइजेसनको कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ खासै भएको छैन भनौँ न। अब हामी आफैले सबै काम गर्न नसकिने, हामीले एउटा लेभलमा पुऱ्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ फेरि कमर्सियलाइजेसनको पार्ट चाहिँ अरू कसैले गरिदिए त राम्रै हुन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ गर्न सकिएको छैन अहिलेसम्म। अरू कसैको केही क्वेसन? खासै छैन जस्तो छ होइन? अब अलि बसन्त सरलाई मेरो एउटा जिज्ञासा होइन, सर यहाँबाट फर्किनु भएको अब अहिलेसम्म त राम्रो गइरहेछ होइन? अब यो के देख्नुहुन्छ ओभरअल सिनारियो? कहिलेकाहीँ यसो आफैको हुन्छ नि फ्युचर यसो प्रिडिक्ट गर्दाखेरि अथवा के भन्ने होला इभ्यालुएसन गर्दाखेरि के चाहिँ फिल हुन्छ तपाईँले? कस्तो देख्नुहुन्छ होइन? अब कहिलेकाहीँ लाग्छ नि होइन च्यालेन्ज धेरै छ,
होइन राम्रो गइरहेछ। मैले सोचे भन्दा राम्रो, किनभने एकैचोटि नेपालमा जान त सोचे जस्तै हुन्छ भन्ने त लगभग भनौँ न गाह्रो छ होइन, अथवा कि सोचाइमा खराब छ कि कता कता हुन्छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ अब केही चेन्जहरू चाहिँ भइराखेकै छ पोजिटिभ डिरेक्सनमा भनौँ न। अरू सेक्टरमा पनि अब यो रिसर्च इनोभेसन अथवा युनिभर्सिटी एजुकेसनको सेक्टरमा पनि सानो स्केलमा मात्रै भए पनि चेन्जहरू चाहिँ राम्रो चेन्जहरू अलिअलि भएकै देखिन्छ। तर त्यसले चाहिँ अब सिग्निफिकेन्ट देख्ने गरेर भनौँ न, बाहिरबाट मान्छेले चाहिँ देख्ने गरेन है, चेन्ज हुनलाई चाहिँ मेबी इट मे टेक लङ टाइम। तर यहाँ बसेर यो साइन्स रिसर्च गर्नलाई चाहिँ इट्स नट इजी, च्यालेन्जिङ चाहिँ च्यालेन्जिङ नै छ। त्यही त। अरू कसैको केही गो अहेड। म अलिकति थोरै फलोअप गरौँ स्योर। क्वेसन। बसन्त गिरी सर नमस्कार, मेरो नाम सबिन अधिकारी हो। मैले पनि त्यही कुरा सोचिरहेको थिएँ, सिआर भट्ट सरले चाहिँ सोध्नुभयो। मेरो जिज्ञासा चाहिँ के भने विदेशबाट फर्किएको यङ साइन्टिस्टहरू जस्तै पिएचडी लेभलको साइन्टिस्टहरू फिजिक्समा अथवा केमिस्ट्रीमा हजुरलाई अलिकति अनुभव छ होला, हजुरले देख्नुभएको होला। उहाँहरूको अनुभव कस्तो छ त अहिले? फर इक्जाम्पल इन टर्म अफ जस्तो डाइरेक्टली भन्नुपर्दाखेरि हाउ मच डु दे मेक, कति पैसा कमाउँछन् त उनीहरूलाई पुग्ने, अथवा हुन्छ नि उनीहरू आफ्नो लाइफसँग ल ठिक छ यतिको भयो भने हुन्छ भनेर चल्न सक्ने स्थिति अहिले छ कि छैन नेपालमा? त्यो एक शब्दमा भन्दाखेरि छैन। ए त्यसो भए एक्स्ट्रा सपोर्टको लागि चाहिँ दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति हो अहिले चाहिँ? हो, अनलेस यु हेभ सम अदर सपोर्ट। हजुर। अनि यो सेक्टरमा काम गर्नलाई चाहिँ असम्भव जस्तै हो। अब अहिले मैले जति चाहिँ नेपालबाट निस्केको रिसर्च आउटपुटहरूको बारेमा कुरा गरेँ, पब्लिकेसनहरू देखाएँ, त्यो सबै चाहिँ यो सिस्टमले बनाएको भन्दा पनि मान्छेको चाहिँ पर्सनल इन्ट्रेस्ट, डेडिकेसनले गरेको हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यदि व्यक्तिगत रूपमै कोही ड्राइभ हुँदैन भनेदेखि चाहिँ यो सिस्टमले, भनौँ न तपाईँ युनिभर्सिटीमा काम गर्नुहुन्छ तर युनिभर्सिटीको सिस्टमले चाहिँ तपाईँलाई इन्करेज गर्दैन रिसर्च गर्नलाई, पब्लिकेसन गर्नलाई, अनलेस जसको चाहिँ व्यक्तिगत लगाव छ, व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट छ र अरू कुराले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ केही न केही अलिअलि कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिराख्नु भएको छ। हजुर। होइन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको क्वेसनमा चाहिँ हजुर त्यही त मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने नेपालमा रिसर्च गर्ने रिसर्चरहरू चाहिँ मेनली युनिभर्सिटीसँग एफिलिएटेड प्रोफेसरहरू नै होलान् मेनली, होइन? हजुर चाहिँ कुनै युनिभर्सिटीमा एसोसिएटेड हुनुहुन्न हो? छैन, म चाहिँ काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ एप्लाइड साइन्सेस, हाम्रो चाहिँ यो रिसर्च इन्स्टिट्युट हो, यो फुल्ली डेडिकेटेड रिसर्च। यसमा चाहिँ म 24 घन्टा साथ दिनु भनौँ न। हजुर हजुर। तर मोस्ट अफ द टाइम हामी भोलिन्टियरै हो, टु बी क्लियर। मलाई त्यहाँ जोडिहाल्नु मन लाग्यो। हिजो सायद बसन्त दाइले नै हो कि भानु दाइले सेयर गर्नुभएको थियो, त्यो एउटा राम्रो काम सुरुवात भएको छ, त्यो प्लेगरिजमको महेन्द्र मोरङतिरकै कताको कुराहरू सेयर गर्नुभएको थियो, त्यो पनिसमेन्ट गरेको भनेर। अर्को हाम्रो पब्लिकेसनमा त्यो पनि होला एउटा रोल चाहिँ, बेला बेला आइरहन्छ त्यस्तो कुराहरू, सेल्फ प्लेगराइज गर्ने अथवा अरू कुराहरू। अनि त्यो बल्ल बल्ल अहिले चाहिँ काम हुन लागेछ, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर युनिभर्सिटीको चाहिँ जागिर जोगाउनलाई अथवा प्रमोसन हुनलाई मात्रै, जागिर जोगाउन त नहुन, कसैले जागिर खाइदिँदैन युनिभर्सिटीमा भएको, प्रमोसनको लागि अलिक त्यो डेटाहरू पनि कति अथेन्टिक, कति अब त्यस्तै टाइपको त्यो प्रब्लमहरू पनि देखिरहेछ। अनि दाइहरूले चाहिँ केही इनिसिएटिभहरू पनि लिँदै हुनुहुन्छ कि के छ, युनिभर्सिटीले केही गर्दैछ? हजुरले बेला बेलामा झक्झक्का राख्नु भएको हुन्छ, मैले पोस्टरमा पनि देखिरहेको हुन्छु।
त्यो चाहिँ अब यो संसारभरिकै समस्या हो, नेपालमा पनि त्यो समस्या छ। अनि त्यसलाई चाहिँ राम्रो इनिसिएसन भनेर चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको भने यो भन्दा इभन भिसी पनि तपाईँको चाहिँ आरोपित हुँदाखेरि त्यसको कुनै सुनवाई नभएको ठाउँमा अहिले चाहिँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर चाहिँ बाहिर विदेशीले इमेल लेखेको भरमा छानबिन समिति बनाएर अनि त्यसपछि छानबिन समितिको चाहिँ उसको आधारमा चाहिँ एक्सन लिनु चाहिँ गुड पोइन्ट, पोजिटिभ हो यो चाहिँ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब यो इन्डिभिजुअल केस बाई केस हेरेर चाहिँ साध्य हुँदैन। अब युनिभर्सिटीले अथवा चाहिँ इभन गभर्मेन्टको, त्यसैले हामीले भनेको कि रिसर्च रेगुलेटिङ एजेन्सी बनायो भने त्यसले चाहिँ यस्तो केसेसहरू चाहिँ पोलिसीगत रूपमै समाधान गर्नेतिर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। अब हामीले गर्ने कन्ट्रिब्युसन भनेको जस्तो लास्ट इयर चाहिँ हामीले एउटा पेपर निकालेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनले दिएको फन्डिङले चाहिँ कस्तो कस्तो पेपरहरू निकाल्नु भएको छ युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी र स्टुडेन्टहरूले भनेर। त्यसमा चाहिँ एबाउट ठ्याक्कै नम्बर मलाई याद भएन, एबाउट 80% पब्लिकेसन्सहरू चाहिँ नन इन्डेक्स्ड इम्प्याक्ट फ्याक्टर नभएको भनौँ न, लो क्वालिटी जर्नल। अब सबैलाई त भन्न नमिल्ला तर धेरै जसो चाहिँ 80%, अराउन्ड 80% चाहिँ लो क्वालिटी जर्नल्समा, एन्ड आउट अफ द्याट 10% चाहिँ प्रिडिटोरी जर्नलमा चाहिँ पब्लिस गरेको भनेर हाम्रो एनालाइसिसले देखायो। त्यो हामीले पेपर पब्लिस गऱ्यौँ। अनि आई होप त्यो एनालाइसिसले चाहिँ धेरै झकझक काम गरेको छ नेपालमा अरू साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि। हामीले गर्ने कन्ट्रिब्युसन भनेको यसरी नै हो। अब पोलिसीगत रूपमा त सम्बन्धित संस्थाले पोलिसी बनाउनु पर्यो, एक्सन लिनु पर्यो। थ्याङ्क यू। Yes, Basant, go ahead. ल बसन्तजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बसर। अनि आराम हुनुहुन्छ नि है? मलाई एउटा क्युरियोसिटी लागेको चाहिँ अब हजुरहरूको सेन्टरमा के अब बाहिरबाट गएर जस्तो 3 मन्थ्सलाई अथवा 6 मन्थलाई रिसर्च गर्ने स्टुडेन्ट एक्सपिरियन्स गर्ने खालको ऊ चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ कि अथवा अहिले विदिन कन्ट्री मात्र छ, के छ त्यो? स्टुडेन्टहरूले बाहिरको फ्याकल्टी स्टुडेन्टहरूसँग पनि हामी चाहिँ प्रोग्रामहरू छ। जस्तो युएसकै स्टुडेन्टहरू चाहिँ मसँग चाहिँ यहाँ आएर 1 महिनासम्म रिसर्चमा इन्भल्भ भएर काम गर्ने खालको त्यो पास्ट 3-4 इयर्स नै हामी रन गरिराखेका छौँ। अनि त्यसको लागि मैले अब पोहोर भनेपछि नि हामीले एक्सप्लोर गर्दाखेरि त्यो एउटा ग्रान्ट चाहिँ छ, तर नेपाल चाहिँ लिस्ट भएको देखिन के हैन? नत्र एउटा ग्रान्ट चाहिँ कम्बाइनली लेख्न खोजिरहेको हो, तर लिस्ट अफ कन्ट्रिजमा चाहिँ नेपाललाई देखिन। त्यो भन्दाखेरि अब त्यो हामीले यताबाट एनएसएफलाई इनिसिएट गर्नुपर्ने हो कि अथवा त्यहाँ नेपाल सरकारले अथवा कसले भनौँ न त्यो एउटा ब्रिज मैले अझै नभेटाएको हो। त्यो भने कम्ती एउटा कम्बाइन्ड अब प्रपोजल चाहिँ सोचिरहेको थिएँ, तर अब नेपाल लिस्ट नै देखिन त्यहाँनिर। अब त्यो लिस्टेड नभएपछि त आई थिङ्क हामी नेपालको साइडबाट त केही गर्न सक्दैनौँ त्यसमा होइन। हजुर। तर त्यहाँ एनएसएफमा चाहिँ त्यो हामीले पहिला गरेको चाहिँ आइआरएस ग्रान्ट हो। आइआरएस ग्रान्टबाट अनि त्यहाँको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ हजुर नेपाल आएर 4-5 विक्स समरमा चाहिँ हामीसँग काम गरेको चाहिँ छ। हजुर। अब भोसरले हेर्नु भएको चाहिँ कुन चाहिँ म अलिक ठ्याक्कै त्यो सोलिसिसन त थाहा भएन। त्यो भनेपछि आइआरएसबाट चाहिँ उनीहरूलाई अप्लाई गरेर त्यहाँ आएको चाहिँ छ रेकर्ड छ। भनेपछि एकचोटि अब हजुर त्यो चाहिँ जस्ट गुड इन्फर्मेसन भनेपछि हामी पनि अब उ गरौँ भने मिल्ने सक्दो चाहिँ रहेछ त्यो चाहिँ। त्यसो भए मिल्छ। आइआरएसको चाहिँ ग्रान्ट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लेख्न कन्सिडर गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब जोसँग यहाँ नेपालमा मिल्छ काम उसँग चाहिँ इन्टरनेसनल फ्याकल्टी, इन्टरनेसनल मेन्टर भन्नु भन्छ होइन नेपालको उसलाई चाहिँ। हजुर त्यसरी गर्न मिल्छ। अनि हजुरको सेन्टर नाम राख्न पाउँछ नि अहिले त एफिलिएसन त्यसरी नै दिन मिल्छ। हजुर मिल्छ। एकदमै गुड इन्फर्मेसन थियो। यसपालि पनि 2टा आइआरएस ग्रान्टमा चाहिँ हालेको छ, हेरौँ के गर्छ। ल हुन्छ ल, धन्यवाद है त। हस्, थ्याङ्क यू। अरू कसैको केही क्वेसन? बसन्त सर,
यो खाली ठाउँमा भर्छु है त म अलिअलि क्वेसन सोधेर एकछिन अझै बसौँला के भन्छ जस्तै यो नेपालमा हुन्छ नि जस्तै सर त आफै एनालिटिकल केमिस्ट्रीको हुनुहुँदो रहेछ होइन भने यो जस्तै फोरेन्सिक इन्भेस्टिगेसन हुन्छ यो यस्तो यस्तो हुन्छ होइन अथवा जस्तै मास स्पेक होला अथवा केही होला यो कहाँ हुन्छ नेपालमा केही थाहा छ हजुरलाई कि यस्तो चाहिँ फोरेन्सिक काम गर्ने चाहिँ दुई ठाउँमा हुन्छ नेपालमा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भन्ने छ खोमलटारमा अनि अर्को चाहिँ पुलिसको ल्याब छ यो दुई ठाउँमा चाहिँ हुन्छ अनि उहाँहरूको फेसिलिटी चाहिँ कुन तहसम्मको छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यति जानकारी छैन यो मासपेकहरु कतै छ मासपेक युज गर्ने चाहिँ छैन होला जस्तो लाग्छ काहीँ पनि अनि मासपेक त नेपालमा छ हजुर तर त्यो फोरेन्सिक कामको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो दुईटा ल्याबमा चाहिँ युज गर्नुहुन्न होला भन्ने मेरो अनुमान मात्रै हो अनि कहाँ छ त त्यो मासपेक चाहिँ कहिले ट्युबमा छ र कि अन्त केहीतिर मासपेक आई थिंक गभर्नमेन्ट ल्याबहरुमा छ जस्तो लाग्छ दुई तीन ठाउँ चाहिँ भनेपछि गभर्नमेन्ट ल्याब भने जस्तै हजुरले दुईटा भन्नुभयो हैन ती दुईटामा नभएपछि अन्त चाहिँ कहाँ हुने त त्यो चाहिँ अघि मैले भनेको दुईटा चाहिँ दे आर डेडिकेटेड टु फोरेन्सिक एनालाइसिस हैन अनि अरु गभर्नमेन्ट ल्याब भनेको जस्तो चाहिँ तपाईको गभर्नमेन्टको चाहिँ फुडको ल्याब छ हजुर अनि गुणस्तर तथा नापतोल विभाग भन्ने छ अनि आई थिंक अर्को चाहिँ डीपीआर भन्ने छ डिपार्टमेन्ट अफ प्लान्ट रिसोर्सेस अर्को चाहिँ खानी विभाग भन्ने छ यिनीहरु चाहिँ प्राविधिक डिपार्टमेन्ट्सहरु विभागहरु हुन् तिनीहरुसँग राम्रो चाहिँ इक्विपमेन्ट राम्रो फेसिलिटिजहरु चाहिँ छ अब त्यसको रेगुलर प्रयोग कति हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन थ्यांक यू म यो रेकर्ड बन्द गर्छु हैन त्यसपछि पनि हामी इन्फर्मल गफ गर्न सक्छौं है त ल थ्यांक यू अगेन बसन्त सर है ल थ्यांक यू